לפני מספר שנים התבקשתי על ידי פרופסור ברבש לעשות סיור בבית החולים איכילוב. תמיד שמעתי על התנאים הקשים בבית החולים, אבל הזדעזעתי לראות בסיור שאנשים מבוגרים שוכבים במסדרונות בכאבים אחרי ניתוחים. למחרת צלצלתי לפרופסור ברבש וביקשתי ממנו להכין תוכנית ותקציב. מיד התחלנו לפעול. אני מאוד מקווה שמגדל האשפוז על שם אריסון יפתור בעיה רצינית וייתן תנאי אשפוז טובים יותר לתושבי תל אביב לקראת שנות ה-2000. כבוד ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, הגברת שרה נתניהו, כבוד הרב הראשי לישראל, הרב ישראל מאיר לאו, שר הבריאות, מר יהושע מצא, שרת התקשורת, הגברת לימור לבנת, ראש העיר תל אביב-יפו, מר רוני מילו, מר טד אריסון, רעייתו, הגברת לין אריסון, הגברת שרי אריסון דורסמן ובעלה, מר מיקי דורסמן, ידידי המרכז הרפואי, אורחים יקרים, ערב טוב לכולכם, ברוכים הבאים לטקס הנחת אבן הפינה למגדל האשפוז על שם אריסון. המגדל אגב יקום ממש בנקודה הזו, על גבי הבניין הזה וישתרע אל השטח ההוא. פרטים קצת בהמשך. אבל עכשיו ברשותכם אומר דברי ברכה באנגלית גם כן, לכבוד האורחים הנכבדים מחוץ לארץ שבאו במיוחד לטקס הזה. So, distinguished guests, ladies and gentlemen, shalom, good evening. On behalf of the Arison family and the Tel-Aviv Jaffa Suraski Medical Center, we welcome you and thank you for participating in this festive event, which bears so much significance for the citizens of Tel Aviv. The Arison Medical Tower, the cornerstone of which is being laid here today, will surely revolutionize state-of-the-art healthcare services by shaping the delivery of care well into the 21st century. This objective will be achieved thanks to the generosity of the Arison family, who donated the sum of $10 million, thus enabling the realization of this important project. God willing, אבל תמחאו כפיים גם בעברית תכף. God willing, in 3 years' time, when construction work ends, the Arison Medical Tower will soar 12 stories and serve as a model of modern healthcare system. כלומר, בשם משפחת אריסון והמרכז הרפואי תל אביב, אנו מברכים אתכם ומודים לכם על השתתפותכם באירוע חגיגי זה, שהוא רב משמעות לתושבי העיר תל אביב. מגדל האשפוז על שם אריסון, שאבן הפינה שלו מונחת היום, עתיד להביא לידי מהפך בתנאי האשפוז ולהתאים אותם לשנות ה-2000. זאת בזכות נדיבותה הרבה של משפחת אריסון, שתרמה $10 מיליון ואפשרה את מימושו של הפרויקט החשוב הזה. ובעוד 3 שנים, כשתסתיים הבנייה, יתנסה במקום הזה ממש מגדל של 12 קומות, דגם ומופת למערכת בריאות מודרנית. ועכשיו אנחנו פונים אל דברי הברכה, ואני מתכבד להזמין אל הדוכן את הדוקטור אבי הסנר, ממלא מקום מנכ"ל המרכז הרפואי תל אביב.
בבקשה. המרכז הרפואי בתל אביב הראה בשנים האחרונות כי הוא נמצא בשורה הראשונה של המרכזים הרפואיים בארץ במצוינות קלינית ובשירות לתושבי תל אביב ולמאות אלפי המגיעים לעיר מדי יום. אנחנו יכולים מעתה גם להתגאות בכך שתנאי האשפוז והמלונאות ללמעלה מ-60,000 מאושפזים בשנה יהיו מן הטובים בסוגם בארץ. עם השלמת מגדל האשפוז לו אנו מניחים היום את אבן הפינה. אני גאה על כך כי נפלה בידי הזכות לברך היום את מר טד אריסון, את שרי אריסון דורסמן ומשפחת אריסון על תרומתם הנדיבה שאפשרה הוצאתו של פרויקט חשוב זה לפועל. אני רוצה גם להודות ולהוקיר את פועלו של ראש עיריית תל אביב מר רוני מילוא על העזרה והתמיכה של עיריית תל אביב בהנהגתו. אני רוצה להודות לכל המוזמנים שבאו לחלוק עמנו את הרגע המאושר הזה, ואני מאחל לכולם שכשם שאנו מתחילים היום בבניין מגדל אשפוז מודרני, שיהיה גאוות כולם, כך שתהיה השנה הבאה עלינו לטובה שנת בניין, התחדשות ושלום. תודה רבה. מגדל האשפוז במרכז הרפואי על שם סורסקי יהיה אחד הפרויקטים הציבוריים החשובים ביותר בתל אביב. הבניין נבנה כמגדל מעל מערכת המבנים הקיימת, הוא יבלוט הרבה מעל סביבתו. הבניין נבנה ותוכנן על ציר שדרות דוד המלך שמקשר את כיכר העיר, כיכר העירייה, יחד עם הכניסה העתידית לבית החולים. לצורך הדגשת הציר הזה, הבניין הוצב כנקודה חדה וגבוהה ויבלוט מאוד ויגדיר את כיכר הכניסה החדשה למרכז הרפואי. ועוד במברכים מי שניהל את המרכז הרפואי הזה וכיום הוא מנכ"ל משרד הבריאות, הפרופסור גבי ברבש. When I was appointed to run this medical center some 4 years ago, it was clear to me that we must wipe out the shame of elderly patients lying hospitalized in corridors of the older hospital building. The only possible solution was to build the medical tower. I knew the cost is going to be enormous, and though I was young and inexperienced then, I also knew that I could expect no help from the government. We therefore planned to commercialize the hospital's northern parking lot, land that is owned by the Tel Aviv municipality, and use it as a leverage, financial leverage for the medical tower. However, the projected revenues from that land were too small, and nobody was going to listen to me unless I brought along some seed money, real money. That is where I began to look for someone who would be willing to become involved in an ambitious, maybe the most ambitious project, construction project in Israel healthcare system. I soon realized that while there are many wealthy people who could easily afford an involvement in such a project, only a few are prepared to make such a commitment and share their wealth with the needy. Ted heads the list of those few. I learned that Ted had nominated his daughter Sherry to run his charity fund in Israel, and so some months later I approached Sherry. We talked several times, and eventually I took her on a tour along the corridors of our internal medicine departments. I know it sounds like I was courting her. That's true. I well remember the moment we came out. Sherry was moved and shocked, and she said to me, "This is a shame. It cannot go on." She called me the next day and told me, "Prepare an agenda and a budget for the tower." She said, "We will help with a donation of $8 million. This donation was later increased to $10 million. Since then, we have come to know the Arisson tribe more closely and have learned to admire their simplicity, straightforwardness, and lack of vain pride. No one has asked anything in return for this huge contribution. They simply let us know that they think the problem is important and have therefore decided to help. I would like to conclude by saying that as some people are lucky and some are not, institutions also may or may not be lucky. The Tel Aviv Medical Center is indeed fortunate that the Arisson Fund and more importantly, the Arisson family have taken it under their wing. Very recently, about 6 months ago, the Arisson Foundation has decided to match an additional $6 million for the building within the campus of the hospital of a new residential house for nurses. We thank you all, Ted, Lynn,
Sherry, and Mickey. For your faith and love. I would like to extend my thanks also to the two architect firms, Edna and Rafi Lerman from Tel-Aviv, and Mark Mendel, who is with us today, the president of Canon from USA, who both collaborated to create a piece of art that would serve as a milestone in the healthcare system in Israel. When we were informed that we won the design competition, of course, we were all very excited and looked on this as a great opportunity, but it didn't take us long to realize that this also was a tremendous responsibility, because this building will outlive all of us. It truly is an opportunity of a lifetime. And so we realized right from the beginning that good was not going to be good enough. We had to do something really special. We had to do something great. And so we started asking ourselves, what could we really do that would make this great? And our answer was to begin shaping a vision for the 21st century, to prepare this institution in the most positive possible way for the inevitable changes in healthcare delivery. And as experts in healthcare planning and design, we have a pretty informed perspective on how the healthcare delivery system is evolving. And so we were able to position ourselves into the practice of the hospital and then evolve a building that responded to that. There's no question that when this building is complete, it will be a very dramatic and dynamic, even poetic statement. It will make a wonderful profile on the Tel-Aviv skyline. You know, it's a very tall building, much taller than any of the surrounding buildings, so it'll be seen quite prominently from quite a distance. But the most important thing and what's going to make it really great is not just that it's a great statement as an architectural statement, but what happens inside, that this truly is a place of healing and flexibility, response to human needs, infusion of a great amount of natural daylight, sunlight, and also recognizing that this is a 24-hour building. This is not a building that stops working when the normal workday is over. So this is a building that needs to be friendly and inviting throughout the entire day and night. And so you'll see as you look through the images and the model of the building that it's got a tremendous amount of glass, a tremendous amount of light being poured into the interior so that it will be a beacon in many respects as a focal point for true delivery of excellence in medical care. I wouldn't like to add anything on what already has been done and said by Gabi Barabash, Professor Barabash, but I just would like to mention that friendship between Arisson family, Ted Arisson, Lynn, and Sherry, and Mickey, and all the family and the foundation and the city of Tel Aviv, it's a long love story. And we have in the city many projects that already has been, I would say, part of these efforts to help the children of the city with schools, to help the elderly in the city by such a hospital as we built here, and to help the people in the city, Tel Aviv, Jaffa, in all these projects that are done by Ted Arisson, whether it's the musical center, whether it's the art school of the city, or whether it's here, the hospital, and many other projects. And I like really to thank you, Ted, from the bottom of my heart. You know, there are people that have a lot and don't give anything. There are people that have not so much and give a little. There are those who have a lot and give a lot with all their heart. And this is the way that you are doing it. We never have to ask you. You always come by yourself and try to help and ask us whether you can help us in these needs of the people that really need it. And I would like to thank you, Ted, from the bottom of my heart, on behalf of all the citizens of our wonderful city here, on behalf of all the people that use this hospital and need this hospital. And we have in Tel Aviv many that really need it. The elderly part of the city is more than 25%, double than all the other cities of Israel. And they need good hospital. And here we can afford
by this tower that we built here, we can afford ourselves to give them what they deserve. And therefore, on behalf of all of them, I can say here today, on behalf of the City Council and the citizens of the city, thank you, Ted, thank you, Lynn, thank you, Sherry, and thank you, Mickey, for everything that you are doing for us here. And I hope that all of us are going to have a wonderful year with health, with happiness, with joy, with peace, Mr. Prime Minister, and I know that you are trying hard about it, and with all the good things that all of us are willing to have in this coming year, that all of us are waiting for next week for celebrating the Happy New Year for the Arisons and Prime Minister and the ministers and the people of Israel and the citizens of our city. Thank you very much. You can't believe that in this modern state, with a per capita income equal to the average Western European state, you go in the heart of our vibrant, largest city, and you can't go through the corridor because the beds stop you. And you see their patients, many of them elderly, without any privacy, with their human dignity in jeopardy, without any ability to receive their families, who also are in the corridor, let alone the medical treatment that also takes place in the corridor. And you ask yourself, how did we get to this point? And what do we do from this point on? I know that this is not a Potemkin, a reverse Potemkin village, because, again, as was said, we have come here, my wife and I, and Yoshua and Roni, on those tragic moments of terrorist attacks that have afflicted us, and you can see the same situation. But what you see, of course, is infinite dedication, an infinite capacity to help, and a desire to help on the part of the medical team here, the doctors, the nurses, the administration. And of course, you ask yourself, how do we correct? How do we do something for these people who do so much for us? There are two issues here. A medical system should be obviously one that is economically run, but it cannot be one that is only economically run. We have fallen on the wayside of sound economic management, and we are building larger and larger medical overdrafts in this country. But I can tell you that as much as I, who, as you know, champion free markets, as much as I would like to see the privatization of the health system, I know, because I've looked at many countries, and I've seen that you have to strike a balance between initiative and competition and basic needs of the population. The medical system in every Western country is the most complicated system to manage and to arrive at that balance between economics and proper care, because it does not lend itself to a direct and unbridled economic treatment. It has to be balanced by the human needs that the society decides to give as a blanket for each of its citizens. And this is a very difficult balance to achieve, but we are committed to achieve it, and we will work to achieve it. We're in the midst of a great revolution in Israel. We're in the midst of a technological revolution of the first order. Israel is fast becoming the most technological society on earth. We have more knowledge workers, more conceptual product producers, more scientists, more engineers per capita than any other society, and there is in that the promise of great wealth. We are coupling that with free market principles, and the financial markets and the international community is responding. Investments are flowing into Israel now at a record rate. Now, when the stock market of peace is down, it'll come up, there's no question. But people are understanding the vast potential that exists in this country and the innate genius that is available here. If there is anyone who understands that and who participates
in the development of this country, its technology, and the human freedoms that are required to build great industry, it is Ted Arison. I think he's invested here more than any Israeli that I know of. He's done it by asking no favors whatsoever except one. Butt out. Don't interfere. Let us compete. We don't need any favors from you. Let us run it, we'll do the job. This industry or that industry, put it on the market, we'll bid the highest price. If somebody else beats us, fine. We want no favors except one, the ability to take risks, the ability to succeed. But Ted, who is an example of the great entrepreneurs who are now populating this country, also sets another example. It is not enough to succeed in business enterprise. It is not enough to apply your talents, your ingenuity, even your genius to the formation of capital and technology and markets and enterprise. You have to give something back. A lot. And I think that what you're doing here, and not only here, sets an example for many, many in Israel who should come to this place, look at this tower, and remember that each of us has his responsibility to do the utmost for this society. And I have to say that you assist the budget twice. One is when you pay with the group that joined you over $1 billion for Banca Poalim. I can tell you this cuts the debt payment of Israel by $1 billion. Thank you. And number two, when you give such a generous donation here, you are helping me argue with Yoshua Matzah about $10 million less. And for all these great gifts and many more that you and Lynn and Sherry and Mickey have given this city and the people of Israel, I want to thank you on behalf of the people of Israel and wish you and wish everyone here a year of security and peace and security. They go hand in hand. And also of prosperity and success. And also, if I may say, on behalf of my wife and myself, in your personal lives, each of you, that you have a measure of happiness and a measure of comfort with your families and with your loved ones. Ibnei betchem, הרבה אושר, הרבה שמחה, מגיע לכם. שנה טובה. I'd like to talk about some of the detailed design moves that we made to create this very, very interesting and exciting project. The existing Ichilov hospital has a very strong geometric form to it. And to create the new building, what we've done is take that triangular geometric form that exists and use it as two triangles back to back to create a rhomboid shape, which you can see in the plan here. Each one of those triangles is a separate nursing unit of about 35 beds. And in the core of the building, coming up from the lower buildings below, we have the public elevator lobby and atrium space. When you come out of the lobby elevators into the atrium, you can look out over the Tel-Aviv skyline, be able to see the Mediterranean beyond, and conversely, natural light will be able to pour into the core of the hospital. This is a section through that atrium. You can see the elevators and the people for scale, and they can look out through this 8-story glass wall to the skyline beyond. Some of the materials that we've used on the building on the exterior to reinforce that very positive contemporary effect that we're trying to achieve is a granite banding system, very light green tinted glass, and aluminum sunscreens to shade the sun from being exposed to the windows during the very hot and bright days in Tel Aviv. The combination of all these materials tries to give the facility a very clean, contemporary, very modern look, very fresh and very open to the public.
Some of the critical statistics of the building is 12 stories above an existing 4-story base. The existing building right now is 4 stories, and our building will sit on columns above that and be 12 stories higher. It's crowned at the top with a large heliport for trauma situations. There are double nursing units on each floor, each of 35 beds approximately, about 70 beds per floor. And when finished, the building should house approximately 600 new beds in both medical surgical units and intensive care units. תסלחו לי אגב, אני לא מזמן חליתי במחלה לא כל כך יפה, ובאופן זמני איבדתי את קולי, שאני מקווה שיחזור, או מבטיחים לי שיחזור בתוך חצי שנה. עד אז אני מדבר כמו תרנגולת, אבל מה אפשר לעשות? אז יש עוד תרנגולת ביניכם. כבוד ראש הממשלה, שרים, שרות, אורחים יקרים, אני לא אתחיל לומר לשמות כי באמת קשה לי לדבר, אבל רציתי רק בכמה מילים לומר לכם שאני לא יודע, למרות שנדמה לכם שאתם יודעים, אני לא יודע אם אתם יודעים עד כמה גרוע היה מצב האשפוז פה בבית חולים איכילוב, ועד כמה הוא בינתיים משתפר, כי הבניין הזה עדיין לא נבנה, אבל פעולות רבות של פרופסור ברבש כבר נכנסו לתאוצה, והרבה עבודה כבר נעשתה, ובית החולים מתחיל כבר להיראות כמו בית חולים אמיתי. אבל דבר אחד גיליתי, אני למרות שאני בדרך כלל בן אדם בריא, אבל פעם בחצי שנה כנראה הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אלך לבקר בבית חולים. אז אני הייתי בקליבלנד, ונכנסתי לקליבלנד קליניק, ושכבתי שם כמה ימים. זה לא היה משהו מיוחד במינו, וראיתי את הסדר הפנטסטי, את היופי של הבניינים, את הניקיון, הכל כל כך מדויק ויפה, והתפלאתי. רוב החולים היו שם ערבים מסעודיה ערביה, מערב הסעודית, ואני קשה היה לי להבין את זה, אז שאלתי את מישהו, וסיפרו לי שהמלך הסעודי עבר ניתוח קשה בקליבלנד קליניק, וכתוצאה מזה הוא נתן להם מלגה גדולה מאוד של נדמה לי $500 מיליון על מנת לעזור לחולים מארצו. אני ישבתי שם ואני מסתכל, אני חושב, כל אחד מסעודיה שרק נולד מקבל מיד צ'ק לכל החיים. מקבלים צ'קים, והוא בכל אופן הלך למדינה זרה על מנת לקבל עזרה מסוג זה עבור איך להגיד את זה? בני עמו, נכון. דוברי שפתו ובני עמו. זמן קצר אחר זה נכנסתי עוד פעם, כפי שאני אוהב כנראה, נכנסתי עוד פעם בית חולים, הפעם נכנסתי לאיכילוב, ואני ממש קיבלתי שוק של החיים, ודווקא במקרה זה היה שוק טוב, לא שוק רע, כי אני זכרתי איך איכילוב נראה רק מספר חודשים או שנים לפני כן, ופתאום אני נכנס למחלקה הקרדיולוגית. המחלקה הקרדיולוגית מנוהלת לא פחות טוב מאשר קליבלנד קליניק. יש להם את אותם הציוד, את אותם המומחים, את אותו סוג האחיות, והשירותים ממש פנטסטיים.
היה לי קשה להאמין. אני עברתי ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם הסתכלתי ואני ראיתי שההבדל הכי גדול בין איכילוב וקליבלנד קליניק זה המעטפה החיצונית. כי בפנים יש לנו כוח עבודה, רופאים, מומחים, אחיות נפלאות, שזה לא יאומן, והם כל כך מסורים, כולם כל כך מסורים, שאני אמרתי לעצמי, אם אני אצטרך, למה ללכת לקליבלנד? אני הייתי רוצה לעשות דבר אחר. אני הייתי רוצה שכל אזרח מסעודיה יבוא אלינו, כל אזרח מעבר לירדן יבוא אלינו. למה שירוצו כולם כל כך רחוק? אתם יודעים איזה נסיעה זו לנסוע מסעודיה לקליבלנד, זה יומיים באווירון ממש. אז באותה הזדמנות אמרתי לעצמי, ומעניין אגב שיש איזו תוכנית כללית שמתנהלת בעולם הזה, שאנחנו לא יודעים את כל הפרטים, אבל ברבש התחיל לחפש אותי באותו זמן שאני התחלתי לחפש אותו. וקראתי לשרי, ואמרתי וסיפרתי לשרי את כל הסיפור הזה, ואני אומר, תראי שרי, צריך לעשות משהו, אינני יודע מה, אני לא רופא, אני לא מומחה, גם את לא מומחית, אבל תיכנסי שם עם הידיים ועם הרגליים ותבחרי איזה פרויקט רציני ולעזור לבית החולים בצורה כזו שאנחנו נגמור, זה יהיה עוד יותר מקליבלנד קליניק. וככה התחלנו. שרי עשתה את כל העבודה, אני לא עשיתי כלום. היא רק באה אליי ואני אמרתי כן. כל פעם שאת רצתה משהו אני אמרתי כן, זה בסדר. ופרופסור ברבש, אני לא יודע למה הוא מפסיד זמן עליי שהוא יחזר אחרי שרי, אבל אני חושב שהוא אולי מפחד לחזר אחרי נשים יפות וצעירות. זהו בעצם המצב. כבר שמעתם שאנחנו גם באותה צורה בדיוק, אף אחד לא ביקש מאיתנו, החלטנו להקים פה בית ספר לאחיות ובית מגורים לאחיות, שיהיה לפחות 100 דירות לאחיות פה במקום, היות ויש להם בעיה עם מצוקה קשה מאוד לאחיות. זהו בעצם כל מה שיש לומר לכם. אל תסתכלו בקנקן, אלא מה שיש בתוכו, וכל מה שאתם רואים פה זה הכל זהב. אני אומר לכם. תודה רבה. So this is to witness that on Thursday, the 25th of September 1997, the cornerstone of the Ariston Medical Tower was laid on the spot. אני אותם
זוכרת אני אותם עד סוף ימיי